mesomo. Yɛda ho ase. Yɛda ho ase. Ra Amen. emu na yɛfrɛ na wafa dwumadie yi mu nyinaa no mu na wahwɛ so ama yɛn na ahyɛ wo din kronkron animuonyam. Ɛne Amen. yɛsrɛ wo, mma bi a ne etwa sɛ ɔmo ba ha a ɔmo wura fie biribi nti yɛsi ho kwan no yɛsrɛ wo kaa wɔn ma yɛn. Amen. Ɛne yɛpa wo kyɛw ɛde wakoa anaa waforo a ɛnɛ ɛyɛ sɛ odi dwumadie no mu nso ɛrehyɛ wo nsa. Awurade Amen. pa yɛsrɛ wo ma wo honhom nyɛ ne dene. Amen. Na ɔma a ɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn no yɛn nso yɛntumi mfa w'asɛm baako biara nyɛ adwuma. Amen. Owura yɛsrɛ wo adwuma yi mu no wabaawa nanso wakɔ akasa mu no boa na mfonsuo biara mmɛm. Amen. Yɛn nyinaa hyɛ wo nsa sɛ yɛde ahyɛ wo nsa nti yɛnim sɛ wɔbɛhwɛ so ma dwumadie nyinaa ba awieeɛ nkonimdie mu. Na ama nso a anwummere yi abɛgyina w'anim ha no wahyira yɛn ɛwɔ Yesu Kristo wo din mu. Amen. Amen. Na wosu nyame enhyira wo. Ene da nsi bema Dr. akɔ aba biom. Dr. yema wakɔ aba. Last week yɛne Dr. ehyiaye. Ɔkyerɛkyerɛ yɛn nneɛma bebree ɛfa ebi ni kwan yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ assessment sɛ bi a yɛ nana bi yɛ papa bi yɛ maame bi ba akɔkora a yɛbɛhu sɛ bi a bere a ɔmɔduru yi mu yi deɛ abi a ɔmo yɛ atoro sɛ ɔmo betumi ahwe ase ne ade nyinaa yɛbɛhyia mu ha yɛte bebree fa Dr. ho ɛnɛ nso Dr. san wɔ yɛn ntam ha sei ɛsan abɛkyerɛkyerɛ yɛn healthy living healthy identity na Dr. ɛyɛ senior medical officer ɛwɔ family medicine Konfanoche teaching hospital ɛwɔ na Dr. edi ne dwuma ɛno nti enumere yi yɛnsɛ brɛ pii yɛbɛgya platform yi so ama Dr. na afei ɔba abɛkyerɛkyerɛ yɛn Dr. nyame nhyira wo sɛ yɛfrɛ wo nso wagye ɔfrɛ no so Yo, nyame nhyira mo nyinaa nso sɛ apɔmuden dwumadie abɛ bi ɛkɔ so. Nyame nhyira mo nyinaa. amen Anwummerɛ topic deɛ megye di sɛ ade a ɛho hia yie paa. Lifestyle diseases and behavior change. Ɛka behavioral change a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛsi abɔ yɛ bra n'afa a yɛbɛhwɛ yɛ apɔmuden so yie na yɛnkɔfa ɔhaw biara mmerɛ yɛn. Nti patro outline no nie. Nti yɛbɛkasa kakra about your background of some of the lifestyle nneɛma no ɛna the consequences a ɛwɔ yɛ so. Ɛna lifestyle diseases ne bi nso yɛbɛka ho asɛm. Ɛna counseling section, educational section a yɛbɛtumi amonitor sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ obi wɔ lifestyle bi mu a ɛnyɛ a ɛnyɛ o yɛbɛtumi atu ne fo anaa yɛbɛtumi aboa ama saa nipa no afiri mu. Now the last section nso yɛakasa about trans-theoretical change model. Ɛno nso yɛ adeɛ a ɛhia yɛ ɛyɛ borɔfo. Wei koraa deɛ wohwɛ mu a ɛnyɛ science. Trans-theoretical change model. Yɛka trans-theoretical change model ɛyɛ adeɛ a me ne wo mmienu ɛwɔ sɛ yɛhu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ yɛn nua bi mu na ɔwɔ tebea bi a ɛnyɛ mu ɛna ofiri mu. Saa tebea no mu na ɔsan bɛɛ mu a yɛmfa blame ne bebree ma no ne yɛmpɔnte finger sɛ o asɛm asi wagya nsanom ayɛ kamakama hwɛ sɛ wasan akɔ mu biem wonyɛ papa anaa wosuban na ɛnyɛ yɛkɔ so a yɛbɛte aseɛ deɛ nti a saa nneɛma no ɛba ne yɛho kwan a yɛbɛfa so de support yɛn nuanom a ɛyɛ a na ɛwɔ saa tebea no mu. Nti lifestyle or health behaviors Broni bɛka sɛ ɛyɛ nneɛma a anaa activities a yɛn nipa yɛyɛ a ɛyɛ affect your health. Nti akɔyɛ ni individual decision anaasɛ ɛyɛ collective decision te sɛ ebi a wo ne namfoɔ mokɔyɛ a mokɔtena bea baabi no matwa kakra yɛnim sɛ nsa nyɛ ade papa ɛnso wo individual no wantu ho fo
afei nso wo ne namfo ka bɔ mu no mafa no sɛ ɛnyɛ biribiara na makɔtena ɔnam ɔnom na ɛsunsunsansoɔ ba nso a affect wo nipa no nko a affect abusua because we yare abusua go through pain abusua go through financial crisis nti nneɛma bebree na ɛbɛto yɛn so a ɛnyɛ ade a ɛsɛ ne fata ɛna wo live healthy lifestyle a mehwehwɛmu akyerɛ sɛ wonyini kyɛ nti yɛ kristofoɔ koraa deɛ yɛni excuse biara because nneɛma no bebree yɛ unhealthy no megye di sɛ bible koraa ka ho asɛm SDfoɔ koraa deɛ menim sɛ pork koraa deɛ ɛyɛ ade a yɛaban ne yɛnwe ɛnso wobɛhu na kristofoɔ bi wɔkɔtena bie ba a wɔtwa ne bie kakra na pork yi wɔde asi n'ano pork no nso koraa no wohwɛ mu fat ne adeɛ aside the biblical wei no koraa wɔn sɛ ɛnyɛ ade papa mpo the fat content koraa saa wo ma saa ha nipadua no koraa nso nyɛ ade papa nti me deɛ na adeɛ baako a ɛyɛ me de paa wɔ adi asɛre no yɛ pork a yɛn sofa so ɛna wohwɛ mu a saa risky behaviors yi Bruni sɛ it occurs as clusters or bundles nti obi wɔ hɔ a ɔfa risky behavior wei na osom sɛ ɔyɛ a ɛno a ɛnsanom a ɛno a pork a ɛno a ɔnyɛ exercise nti wɔn mu a na akɔfa problems nketenkete brɛ no problems nketenkete na wɔntumi nso ano yɛsɛ lifestyle is a choice nti wo nipa no wo na ɛsɛ ɔyɛ wɔ adwene sɛ ɛsɛ de bia metumi yɛ exercise ɛsɛ de bia metumi kɔ jogging ɛsɛ de bia metumi yɛ treadmill ɛsɛ de bia metumi kɔ gym na me keep you healthy sɛ nso de aba mfimfidie bebree aba a wowɔ dɛm koraa wobɛtumi ayi so ɛde ayɛ exercise ɛna wohwɛ wiase afa na nyinaa yɛsɛ unhealthy lifestyle is the leading contributor to morbidity and mortality yɛka morbidity ɛkyerɛ sɛ yareɛ ɛwɔ yɛn ho na ma yareɛ no nti yɛntumi function fully ɛna me blood pressure wɔ soro ɛkɔɔ soro no makoma ɛbom kinkinkinkim adwuma koraa meekɔ koraa mentumi ɛfiri sɛ mahoɔden aba fam mortality nso de ɛyɛ wuo sɛ blood pressure no kɔ soro na ntumi mma fam a afei wobɛnya biribi ɛfrɛ no heart failure wɔnɔm nsɛe a o liver ɛna wosɛe no morbidity liver no ho nya kampɛ wobɛhu sɛ woayɛ morbid time biara no sɛsi ɛsosɔ wɔ mu anaa w'adwuma koraa ɔsɛ yɛte hours no so because wontumi nyɛ full hours because ahoɔden no ni hɔ eventually mortality bɛba mu ɛtu wohwɛ ma yɛ family physicians anaa primary care anaa general practitioners GP for 70% of yare a yɛde ba ahodoɔ no nyinaa yɛ related to unhealthy lifestyle ɛna ahwɛ ma WHO sɛ 71% of all mortalities ne nyinaa yɛ associated with unhealthy lifestyle. It's lifestyle diseases. Number one, you heart diseases. Majority say UK, and still another top. Go back and heart diseases. It be a heart failure, it be a myocardial infarction, MIC, and the account diabetes, a 6-year hypertension, obesity, cancers, COPD, which is very associated with smoking, cigarette, and COPD. They say lung cancer, we are seeing and the top. And COPD, Nina Kakahobi. Musculoskeletal diseases. Ubon say, a jumam said the actual say, who peda de mu do cry, my weight and in Ukotogen, Oberhun and Panasumasino, on follow, or any biara, once a time, and sissy. Ubon sound what didn't uncle Johnny sissy. I fear back. Mississippi. The name they also shiny. Unhealthy lifestyle, your money be smoking, cigarettes, and alcohol use, diet, medical capok once and yeah, dear, men can once and be because I saw a crab bunny. I saw an info so physical inactivity, sorry, only exercise, stress. Nina account of unhealthy lifestyles, I also shiny, risky sexual activities. Brawe otukwan kwa ha owo empena obefa onyusu protection brawe ofa ha test on risky or unhealthy sexual activities nkwa ebi ameka say owo oba ofi oba okofa bibi na de aba be ni nyina ye unhealthy okofa yare ahodo bebre ye sexually transmitted infections and offer cervical cancer ni nyina
sexually transmitted caused by human papilloma virus, HIV. Nina, hey, Nyomana, also if you left a diagram, now see A, B, C, D, E. A, avoid alcohol. B, be physically active. C, cut down on salt and sugar. D, don't use tobacco products. E, eat plenty of vegetables and fruits. WHO, I can't say stages of behavioral development. Unhealthy lifestyle. Stages where now we go through. Now the Bible, initiation. Obi or baby and sakran can another. And so then no born now for be our moon pens and no more so nam how most sinity no shall say so no monsa. Afi ebesoni mama o maintain momentum no de no monsa na maintenance na afi ba no ma afi bedu baby no answer me no seek help. Afi seek help ni to me boa ma cessation. But me seize kama aye nim say oh bra menu na nsa a wobetumi anom te say de nyame adomagyae afi wo ma ye hu so relapse no ye koye nim no ye beti ase de nti a relapse no e ba untimi blame nipa no bebre human mind ni wo no ye frɛ bibi addiction no you're part of the brain so obey addicted very difficult to come out of it and you lose patient bebre from addiction ojai obi okra or you addicted now ujai some farmer no pet. So pensana no one farmer no timinya withdrawal cry money film. Until na ya de aye kwa nim ye better initiation obe maintain I feel be jai e wo ma obe sa go back to it. Enti sanyoma we ni so say a determinant of health behaviors, physical and personal factors. Who ni peduana said the washer said the city no. I saw consider now who the rebel and the more. And some of personal factors and also a bit play a role in or lifestyle you may be social level and I'm for anyone a jumum and I say it could be a journey. What do they think about these behaviors? Environmental level, environmental to be our area or to know. And say we are a friend we will be a trim today be and I'm the minima back I cannot was my mental tribe. It's things that a play role in your behaviors and so you're engaging in. Into assessing for lifestyle diseases. In exploring disease and illness, remember to explore patients' health. Into which share will be no to be a man and focus on to be an uncle. And so focus on nipping as a whole from head to toe. And yeah, Yarian and so pay attention to. Name mum nippa Diana Ijina on Ankasa. I drain a dear ordinary physically to be a ben home socially. Ningine so consider sanyo manina until understand the patient as a whole from head to toe. I feel in the panning and fadring. No moon say, as soon as it to be away in the room. A dear now free see a year bebo. Name to be an import, as you say. Ubet any pana, no one who may be at the property, being to many pana, was had to be in. No one tries so bad dresses had you know. And yes, I'll work as a woman beam. Nipano kono ko to be an woman pet. Obesano. It's you know. WHO practices preventive medicine. Preventive medicine, your stages, your primordial, your primary prevention, your secondary prevention, your tertiary prevention, your quaternary prevention. Primordial prevention, just say, yeah, boy, who by said the risk factor be a cause a Arabian crown. Yamanim mampo. Into, for example, you name such a great no. It made the lung cancer by it made the lungs and so be by. Dini bit ya Yabema cigarette nominal cry and mampo. Into Ubaya policy be policies no a banning the selling of cigarette or banning of alcohol. Do call young Kremumam countries be banning alcohol. And yes, almost from 90 centi. A bio for the purposes of mano and our citizens to prevent them from all cautious animal sample no liver cancer and cirrhosis of the liver. Into primordial prevention,
doing policies that will help prevent risk factor of a sort from happening. And I say, obeye odin hyehyɛ bi beba immunization, vaccination. Say be ebe vaccinate against yare bi so that yare no mpo yenya ho risk factor from happening to us. Human papilloma virus, bibi te sɛ cervical cancer, vaccine abɛyɛ te sɛ yɛsi yɛ man obi an wo bi. Unya wo pet means what preventing risk factor no from even causing cervical cancer. Anti primary prevention. Primary prevention the risk factor no wɔ hɔ. Na mmom deɛ na ebetumi ayɛ a yɛnya saa risk factor. For example, hypertension. Ebi a wo wɔ hɔ wabusua hypertension wɔ hɔ. Ɛdeɛ na wo nso bɛyɛ ɛbɛbɔ ho ban a wonya hypertension. Primary prevention be exercising. Be staying away from unhealthy foods. To say pork, I can't want some. To say saturated fats in the idea enya MYA. Into ultimately prevent this annual now exercise. It means hypertension, ebi a ode unya bi. Even though risk factor no. Secondary prevention. No dear, yare na trinity. And I yare no risk no. Ne mum dear ni bit me ya. Yenya so yenya complication. Okay, diabetes na ya diagnose me, hypertension diagnose. Dear na me ya, ema me stroke. Dear na me ya, ema me kidney failure from this. And no secondary prevention. Tertiary prevention, dear. It's a complication, see. Diabetes complication is yama nyamia mempa yekuchane nine. In the tertiary prevention, you are preventing those complications from even causing more disability. Now, if you quaternary now more of the basic you do stage away into name you avoid wasting money on healthcare, paying bills, paying medication. I know Nagana higher intimate practice to be or when you terminal disease. You can't change because you catch up what the because sorry fee. I'm here could do sika. Into Ubons are fair and Nti ideally quaternary ne de nkaya na yɛ hospice and palliative care. Ye best so no kakaka preventing pain from happening. Name saa point ye hwe enyi. Nti intervention be ne between put in place to stop some of these unhealthy lifestyle and unhealthy behaviors. Counseling. You can take the person through counseling session. We must always make sure that we are not judgmental in our counseling session. No matter how hard or how stubborn the patient you think is, it may never be their fault. I know what doing. Education. Once we educate you, you get to know some of the risky behaviors, some of the do's and don'ts. So you get to understand, say, we na deba. Into my main avoid it. Monitoring and say, maybe our baby, or namfubi or no manam. Then I bit me a manning cosati be more so monitor. Needing answer fine, and yes, our faba, oh, monitor no. Now, sad they go through counseling. Now we educate no. Now monitoring and say, yeah, now we avoid the bump and say relapse because the more you focus on helping the person out of some unhealthy behavior and our lifestyle, no. Now we prevent a relapse. Social engineering, or make sure send the social gathering and I idea send a fata. Uncle Cotte be able to exposed to cigarettes and sanom. Next time you money and for no monam, I'll see a shiny. I am penning for us, I'll see a share. Oh, what to be able to so free man who say, as soon as I am in a man, tell me one thing of one. Maybe I mean to mean, I said, here. Into counseling, your 5 A's. 5 A's be a baby. I'll be assessing situation. And I'll be busan in Nipan and tear see what the corner woman. Into what busan and our can and tear see a children. No, what to know for a foot to only make us say. Unko judge any panels are they way away. Say. Don't be judgmental about it, but let them know the risk and the outcome. And you may be to me a free member. So when I said, and I know to know for and say until the free say, who giants and who giants a great no ma a bebo. Who we are no busan say, or no ya join.
It one yeah again. That means the panel already say for one amount free to be me hono no system. Into assistant I will be taking the person through counseling, education, your money na ya say go through no. Who we are say dropping now say the man out the man. Who we are no arrange for follow up. Make sure to follow up and be very adequate. And just what boy we into no jano. 2 years cry now and 1 month now and maybe a 1 week who follow up. 2 weeks who follow up. No making sure that to be an woman in Kakaka will free. It's education, education can want some that telling the person about what you know about the lifestyle home and some secret to know and number any theory near no emphasizing on the benefits of change. So to me, the corona emphasize on the rewards, the benefits. Nebuchadnezzar any budget. A man goal or person achieve your life will beat me achieve. Now, no one sana de be our bride. You may be ready. One he can not kunya work hazard be. Now, fe why because one no sana was smoking when in a want to benefit be ample. It's an in so can with education and advice and kwan so any enough time be you have to be on them. For exercise, so people say, what is the recommended physical activity for cardiovascular health? You see, WHO say, I said they be able to exercise 30 to 45 minutes daily. Any a moderate intensity exercise, it be a local walk and upper or a treadmill. And you should make sure some a week be a 150 minutes a week of exercise. 30 minutes minimum. So you know once a week, twice a week, and you're adequate, you are still at risk of developing a lot of diseases. It is very important. Minimum of 30 minutes of exercise. Making a total of 150 minutes of exercise a week. And there's so very vigorous exercises. So you have to start jogging, fast treadmill, 15 minutes, 5 times a week. I know you're 75 minutes a week. You're equal to 30 minutes a week now. It's very important, but say you better say and our physical activity, no share moderate intensity to say walk now. And so making sure so our heart rate is not more than a percentage. In social moderate intensity exercise, 50, 70 to 70% of maximum heart rate per age. It's a maximum heart rate 220 minus your age. It is over 40 years. What is 220? 340 years, now 180. It means heart rate should not exceed 180. It is a way exercise be making sure say monitor our heart rate, monitor our pulse. So our heart rate CD 220 minus your age per it means we bet me a collapse, we bet me a cardiac arrest, we bet me a free mo ashron kwan. So the way here until make sure say our heart rate or maximum heart rate 220 minus your age. 30 years out to 220 30 now we 190. It's at every possible time be our exercise and making sure so our heart rate and go beyond this. A very key and a healthy plate. The healthy meals now we show vegetables and a winnie 3 to 5 servings. And to be a would be making sure say vegetables more in Wajiani Woody. A very important very, very, very important. Tuition plate now, my healthy plate vegetables. Kase very recommended that we here They say WHO say no amount of alcohol is safe. No amount. First, and I say 1 glass of wine. But any day, you see no amount of alcohol is safe. Not even a sip. Very important. Smoking. So the same thing. I see no amount of smoking is safe. They also try 1 stick a day. And no amount of smoking is also safe. How to handle stress?
And say yeah, it's about trade. I need to be a sad way. Adding ye stress. Stress will be like I say it's about trade. Stress and what say it? You're not in the neighbor. Slow at top away at Trinity. Ahomacho was sorry, who Juma. Who for train. That's one I'm crying for train. Who drain stress and a creel womb. But I was all kind of say, will be my son. Yɛkɔbɔ paapɛ kakra de aba fie na mmom making sure sɛ paadeɛ yi mu wonkɔfa ɔhaw bi ansa mɛtoo so ɛbɛyɛ kakra waduru retirement na sika no nyinaa na saa de hwɛ yareɛ. So know your limit and take some break and relax. Adwuma no woyɛ a gye vacation. Anka sɛ megye vacation a me bills mentumi ntua, me rent, me mortgage mentumi ntua. Wodwene ɛno nko ara ho a wobɛtɔ yareɛ ama ho asa de sika no ahwɛ yareɛ no. So know your limit and take some break. Very important. Talk to others and seek help when there is a need. Talk to others and seek help. So who was stressed women find show. So as soon as you them catch will be better. Find a confidant. So when you confidant per will be or able to any of free say only the share what they be a bubble. And find show money it will help. And the depression, your book for depression and they out in your machine one get your point, you become so depressed. Get good sleep, good nutrition and exercise. The biamaka say, Sikaya ye you may pay baby. What is the essence? Ubenya skay na yare kwa na fe nano grant me na. Say hours and a 10-hour shift na way. Now free so test about 7 hours. Now say affect your finances. I hear go for the 7 hours. It's very important. So why has annual way but Sanabucha ye Juma na fe for problems know how know your limit. Hours and a sort of what so time as what they done and find you need a phone from monk or mountain at 2 time. So very important. Need the year. Oko adwuma no pa nya make sure so nya bibia to yefunu and stress ya nya adwuma awia na afi na obedidi okofa yefunu yare nso kwa sa ba beto so be ka oye metwakuro wanya ulcer ni nyina emwa na afi ye exercise very important. Into how do you monitor some of the unhealthy habits now we person who free no? Monitor the agreed goals and review. Record behavior with a diary. Per diary, we behavior be a free say who go through a bebo. Now record it. Provide feedbacks and reward and prompt. Make sure say unya bi ot bi abim na enye na wo free ma. Time be able prompt na kai no say ade we wo free me eboa. Koso ne focus ne free sat be an. Nti very important monitoring no. Relapse prevention. Stimulus. Then I want to my dream if we say try making sure so my dream and found and not out. Set to be away crying fino. And you be making sure so you are controlling the mind. So we decided say who jaya did stick to it and stop. Very important, very important. Contingency contracting. If we say so contract will be no bow, or to be a woman free to be animal. Do it. And find show. Say so new be kasa, say some see to be away na me woman me free. Who say me chia teneme. Nina very important. And identify coping strategies and know how to solve problems. Very important. Social engineering, a changing environment to change our behaviors. So what area be every area we a free. Very important. Worksite wellness programs. For gym, say I do you see a retreat, yeah jogging, yeah diet habit be a for gym. And no pay na see one boiled egg. Yeah. Be part of it. We are you greens, you vegetables. Do it. Man can say greens and corns. I mean to make go baby account. And I make and food be account. Into wellness programs be officer the Hujima Ababo be a fountain. Health promotion policies. Nina make sure say unim sa money in health promotion policies. To say
vaccinations bi ba fa ho gym. Te say COVID-19 ba ye say vaccine you wa e be prevent COVID. Wo bi ni nyina very important. Barriers to behavioral change, you be na a buy on so a prevent a change individual level. Who nipa no when see we having pia untimi nyai. Family level say busanfo anta we chi and support wa untimi. Community a wo mu no say ade na wo pese wo gyae no obi eye bia unko a untimi. Health system level say your health system no failure change bi o ha yentimi mpun change. It's very important. The last section I call hey models for health behavioral change, a trans-theoretical change model. They were added health belief model, social cognitive model, theory of reasoned action and planned behavior. But they be focusing on a trans-theoretical change model. Stages of change. Stages of change. What share so much or what to be a bima or yeah massam and only about we are and only we are that. At the end, I'll be to me stages when I bet me the panel go through a bemenergize idea. It will always start with the pre-contemplation stage. Pre-contemplation, it is a new panel the corner way and I will need to add the bonim. And some I want them bonim say new pre-contemplation. It is I feel no I can say we now woman home. I feel no about contemplation stage. Now I be aware of a problem. But only who the need is a problem. Enti na me nomo nsa menim se nsa nom de me num bi dididi obi be se me buru dididi me twa kaka me but onim se etimi ko fa nsa so ba enti afi oba ya aware of the problem no now again na ubetimi aye be me na free enti ubi 24 taking through the counseling na 5 A's na me kan wasem no assess advise agree assist then you arrange. It I feel only if I can be enough about preparation stage and preparation. I say okay now the person me jai then I bet me jai about me honor na assist and boom. The fourth A now I'm going to assist you out of it. Until you say counseling session when you become education session we me monitor me say I feel we no now na action I started with jai cry I feel and sana on was one be mo jai. And a honor arrange no ebebem the fifth one obe arrange follow up making sure say or bar review said yes or bar a draw the man as or no it will be a yadinibusi be called rehabilitation center draw the man or say draw no go side effect interfere busia from point no because we're complaining side effects in the doors it is one po I feel action it goes but take action so be no I feel but maintain say onye biem or best sustain I feel stay away from drinking I feel ma yes ko kumenu na relapse just was go back to the old ways na nhwehwemu me ati say enkrofo bebre go through this cycle of change I be 3 times and sana we jai completely inti say we got to be na mo free say we jai wasa ko ma nya na wo jaje no say na so odin we jai kama afi nipa de nipa mpa de pa obi na eye na nya obi na eye no e wa adwenim nti I say it say anyoma we yase it will be called relapse take the person through the stages again pre-contemplation contemplation preparation action maintenance third one maybe an nyame ayadom na afi wan ko mu biem for life tieni se eba mbu o sa anyoma na nya ho na ekotu na san asomasi no no monsa san ojaye asori mfo ansa no so e say wasa ko mu biem ya tu na san the moment ebe sa pe you lose one soul ya hwe okra because ya amoa no ya ante ade na see nti entimi amoa no biem ya bambu ye because you feel say ni suban enye ni suban addiction said the man can it will brain there's a brain center for addiction it is addiction in fact addiction idea hu chen ya bia because so we be addicted to bibia
say phone abe will be addicted to their phone. Will be on the phone in 1 second. Cry and hoyer. It's a year. Sadly, I can't want some year. In conclusion, your man other stars say, I won't fast one say. Unhealthy behaviors are a key contributor to morbidity and mortality worldwide. Yeah, Canada. Knowledge is powerful and relevant, but rarely sufficient to change behavior. A woman say a bit me and your knowledge will be, but enough. Enough. We must psych ourselves with the knowledge, we are on the person, we are assisting the person, we are supporting the person out of it. We must incorporate motivational counseling and interventions in our daily lives, in our daily clinics, in our churches. Said the you made the young question. Unim da ye talksy a be you be fit to be a beam. Young question never boy and tea. I'm some of the best na Madam Munina must at this point. May invite questions. I'm sorry, I am raining tea. No money be your ha. You two America, but me gidi say me sabema nyoma no bi ebetimi agom akomu ye ne ato ye bo se a kire mu ye pa me da mu nyina ma se Yo, Dr. Albert Adusei dua nyame nhyira wo paa. Last week wobɛboa yɛn, this week nso asan bɛboa yɛn. Abusuafoɔ, Dr. ka bebree, wakyerɛkyerɛ bebree. Sɛ biribi kyerɛ obi adwen na ɔpɛ sɛ obusa Dr. biribi a, akonya wɔ hɔ. So bi nso wɔ mmoa a ɔde bɛfoa nea Dr. aka yi nso a, akonya wɔ hɔ no. Patro, Brother Sami, wobɛtumi akasa. Pacho medase. Dok we de edase. Me am dok back up. At you didn't din na baso body na you recognize and say you said when you senior medical officer you say the upgrade ko specialist anti specialist one me chiao and that's so ne enwa de my na masem bi se nie me fa ne say oba ha limit my can say be a modernize say a wheel say jota yenum in the form of vapor be a youth ne kokora na yenum no emfa shisha num bi na me pese me jaya e kwan be so stages be na mbetimi aboa me ma admit say enye me pese me jai but me an me ntimi jai ma ja to me say me pese me jai kwan be so na ebetimi aboa say ni pawe pese me sana. yo that's for this question me gidi say ta moya wo kan wan say ni anya doctor for nko aye ye wo platform yi hu nyina ye betimi aboa obi am ne fit biem intuition trans theoretical change model ya and me no go through ya me no say be brain say that see hu say me know ye betimi aboa mo bi afiti bi ntina me di kan trim say pre-contemplation stage ne shisha na wo twen no ebi a wonim say e ya de bone ana bibi mpu wo mu a eventually be kwa friends influence obi abrene nti wo nipa ya wotie mi bia na same wotie mi wobetimi read about at the corner nipa na ye no say oh ade we say contain weed kakra wom sedative kakra wom aphrodisia wom afi wo chi nipa na tena say na wo tunifo a wonim de wo ka nti contemplation afi wo tunifo wie na nipa na be ya aware say o what be bi ma enye no e ho na aba prepare the mind na afi mind na gye atum say afi I'm prepared say me take action. It will take action now fi obey fit to be anima ba woni pa no say wo kwa kwa say dey so make sure so wadaje a wo de be follow up make sure say nipa na jai kra na nya say akoye na half ene wan start kra anteye nti say nipa na be fit to be emu no ejina me no so say ye better nyoma enya ase unhealthy behavior ni aboa ma nipa na te ase say ade na nye ni aboa ma nipa na go through some stages ni maintaining the habit of quitting. The habit of quitting no obetia quitting na mum ye ni free so kakra bi pe obeta quit bi mu mini musician ba ko a na onno mon san kasa or a very popular choral musician
Me did say, in fact, or SD sorry bampo. No, I was had to be anymore for so many years. In fact, I was din and yum to mo dear. Then or two or some sort of two solar. That's always simple. Now, or go through addiction of alcohol near the affair, not a destroying a man. And you move be a kind of home through the help of stages here. I'm a can once a year. And thanks be to God. And the crown I'm in the last 5 years, not even a sip of wine. And you can see, say, why you come on, what's this? And then you know, catch him say, Doc, Mom, and cat, to be an room by an uncle, Ukram, yes, me. Come on, no, son, and the blood pressure, it me checking in, I'm 180, 200. And then we giants and or not BP a drop, and so the BP a come. That's almost why you come away about the fufu. Empire near saying, I may say, on going to relapse, and I be being cosima, I won't can and be being cosi, and my journal and some go back to it. In any determination. So, Bob, one Panama film. Dr. Adusei ne nkyerɛmu a wode ama na wɔ saa asɛmbisa yi bi. Yɛsɛ akonnwa gu so wɔ hɔnom, so bi wɔ asɛmbisa a wopɛ sɛ obisa Dr. akonnwa wɔ hɔnom. Dr. Mpatwo, yɛtwɛn na nkurɔfoɔ busa ɔmo asɛm no. Mpatwo, na woka biribi sɛ yare bi wɔ hɔnom a yɛde wo ɛyɛ a na efiri awɔ ntoatoasoɔ so. Mo sɛ obi wɔ hɔ a yɛka obesity, ebi wɔ hɔ a efiri awɔ ntoatoasoɔ so ne nana ne maame no mu nyinaa yɛ akɛsefoɔ nko a nti ɛwɔ no no ɔno nso wabɛyɛ bi. Nti nanka exercise ɛna ɛbɛboa nipa no. Obi wɔ hɔ nso a ɔkɔ adwuma a n'adwuma a ɔyɛ ne yɛ nanteɛ nko a. Nti bi a ɛde no obetumi ameki steps bɛyɛ sɛ man sɛ 10,000 steps. Na no saa no yɛbɛtumi aka sɛ esi exercise nanan anaasɛ sɛn anaasɛ apart from nanteɛ no deɛ yɛaka exercise ne deɛ ɔsɛ yɛ mmirikatu anaasɛ treadmill so anaasɛ biribi saa nti Dr. Mpatwo kyerɛ mu kakra. In fact, a very intelligent question, Pan Robusa. Obi or house, Majuma may no, me dipa. Pana me dino, there's a mesonoma me the quachima, me could jo me nantesa. Debia me case. Oh, yeah, Juma, now walk so many steps, Kobano. Fine, a place a part of exercise. But trust me, in the mind, no. Oh, bre, oh, stress it. A Juma now, yeah, no cry, no, me did say, I join no crampo, I so stress, so be your crown upon. And don't forget, say stress and so near the part. But consciously, what should I sorry an opportunity to say? Me too, and make an opportunity to impuno oxygen, and if you must say the oxygen concentration level no cry. At that time, no, better for exercise than the crowd or now free say, oh, ye baby, oh, exercise. I'm running nipa to a bomb or be a woman from an man crampon, yeah, for get sure section. You two and me can now, oh, yeah, oh, call walking. When I exercise and you're walking, and you're make a true. Depending on your age, if you're 50 years, obviously, to mean to America. With me, I call walk, and I can say walk near the moderate intensity exercise. You can walk for about 30 to 45 minutes, making sure say, oh, sweat, oh, burn calories. Oh, yeah, Jumano, oh, yeah, Jumana, dear. The free say, it plays a part of exercise, but you cannot replace that with exercise. What's two once you say, exercise just to burn calories, to burn fat near there. Nti yɛnte aseɛ saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔ rely on adwuma nko a wonante bebree wɔ adwuma mu nko a because at that point no wayɛ stress koraa de ne ho aba abɛgye ebi adwuma no koraa yɛ den nti ɛho stress ne adeɛ no mpo koraa mmoa. That's the doctor. Pamcho akonnwa gu so wɔ hɔ. Sɛ yɛbɛgye asɛmbisa anaasɛ mmoa baako mmienu bi na afei yɛde adwumadie no bɛwie. Nti sɛ obi wɔ asɛmbisa akonnwa no gu so wɔ. Na sɛ obi wɔ mmoa nso a. Okay.
Dr. Mpachomi, since we touched on obesity, so how do you deal with obesity, or how do you lose weight if you cannot exercise? Okay. That question is very technical. They say in Ruahodoaba, a be because of marketing, and into who can one can hear and one here. Who could say will be a man out of or how be about. The Shishimucha say losing weight, the 90% of losing weight are dependent on exercising and diet. So when no me draw be a benefit. I draw no crown no now free say a boy with weight loss, organs, a DNA organs, ebi mo mutumi concoctions lemon ni ade ebe kakra fi wo yebetwa kro lemon acid content or lemon ebe kakra fi ko fa gastritis peptic ulcer because you are exposing your stomach lining to a lot of acid contents. Your slim tea, slim tea, bebre na hwehwɛ mu say a contain chemicals ni ade a ebi wɔ toxic to kidneys. Meaning obi a na ne blood pressure the blood pressure was always normal 110 120. Ne mu odu na person is was starting no slim tea slim tea within 3 months. Say boy kakra. Now one time your honey see checking the BP na 240. Somebody who checking the BP 3 months, 2 months ago, normal, it's been normally consistent. And me no can say, Mamini Jai, a drone, yes, Mani Jai Kakao Jai BP no sote kama. Nimum, as one take to the level near penance, now see started blood pressure medications. You're checking the kidneys, none of creatine and I started kaka because I didn't know no. Name one kidneys. It's weight loss there, whether obese, whatever. The goal is to focus on exercise and diet. The equal no be brain conference as one problems. But need to mission near the exercise now. I think we should be fine. So that we avoid certain medications. Although be offered to be the same metformin. Metformin a diabetic drug, it has weight loss potential in it. But that should not be all. That should not be the focus. The focus should be your diet and exercise. What diabetes are not meant from controlled. Now, when the DA and exercise, we may not even achieve maximum control. Said the year penalty. Yo. That's the doctor. Pamucho. Nti doctor na meti ase a na de wo kan yi no ka me sɛ mɛma no a sɛbi ɔmo afu so no a ɔmo wɔ injection no ahodoɔ no na kyerɛ sɛ ehu ɛwɔ deɛ ɔmo yɛ Ehu paa ye. Because we food so now person food train. Who natural way no diet, stomach exercise. And I make an remember be brain nam krom near the nama kasiye fat in every gum. We are going injection. You are not even breaking down. Sanyo mana would go him no. That's the doctor. Pacho. Send say try to and I say more be a try to your debe and do your programming. Yeah. Sebini was idea doctor Mejina Asafia Nemo Edias the Dashronkon Amau. See a tone suffer last week any this week in so was say wadaje now a church. Yami enshira be brave. But you say be obi pa advice to be a wait me a contact doctor na fe mama wakwanchire. Eno nti saa bere yi mpanimfo ama manya ne nteɛ sɛ Bible studies ntumi mma so. Eno nti yɛde yɛpɔn a na yɛwie. Saa bere yi yɛbɛbɔ mpaeɛ ama doctor adwuma a ɔreyɛ no
na mento ne nimdeɛ mu ama na hoɔden nyansa nimdeɛ ɔde bɛyɛ adwuma nti mɛsrɛ na asɔre panyin ɔwarebo aten abɔ mpaeɛ de ahyɛ dwumadie yi so na afei wode dɔkta nso ahyɛ nyame nsa so nkɔkwan so ama yɛn. Adɔfo mo mea si trust ne yɛmɔ mpaeɛ. Yɛn agya ɔsoro ɛda wase enyimire yi so wɔ akonya soronko yɛnya wɔ anim na wɔnam w'akoa so de apɔmuden nsɛm a ɛte sɛ yi ama yɛn. Yɛda wo ase sɛ yɛmpo anka yɛn sɛ ne yɛmfata yi kwasi ada enyimire biara wɔyɛ nhyehyɛe pa sɛ yi ma yɛn na yɛbɛtie kwan yɛbɛfa so a yɛbɛtumi atena ase asom wɔ Awurade ɛwɔ apɔmuden pa mu. Enyimire yi yɛde Dr. Albert ɛhyɛ wo nsa. Amen. Yɛda wo ase ɛwɔ dwumadie soronko a nam no so edi wɔ Ghana. Awurade yɛn mpaebɔ ne sɛ ebere biara w'akoa yɛbɛfrɛ no baabi biara a ɔbɛsɔre gyina sɛ wɔrekasa kyerɛkyerɛ nipadua yi mu akwaa yi biara mu no nyansa ne nimdeɛ a wode dom no anwummere yi so fa dom no saa bere no so. Amen. Na afei w'akoa toa so ayɛ w'Awurade w'adwuma sɛdeɛ ɛsɛ. Yɛde n'abusua ne wɔn a wɔne wɔn yɛ adwuma nyinaa so hyɛ wɔn nsa sɛ mmerɛ a wohyira w'akoa yi ebi ntrɛ nka n'asefo nyinara ɛne wɔn a wɔne wɔn yɛ adwuma nyinara nso. Yɛde the patients ahodoɔ hwɛ wɔn nyinaa so hyɛ wɔn nsa sɛ Awurade hwɛ wɔn nyinaa so na ma wɔapɔmɔden. Anwummere yi wo se, beloved, it is your wish that above all we'll have good health. And nti yɛn nso yɛgye di awerɛhyɛ mu sɛ yɛbɛsi yɛn yie na apɔmɔden nso bɛkɔ nkan na ɔba a ɔbɛfa yɛn nyinaa kɔ fie asomdwoe mu. Yɛda wo ase wɔn mma a ɛbaa soɔ, asraafo a ɛbaa soɔ, wɔn a wɔbɛtie nsɛm yi, yɛsrɛ wo ma yɛn nyinaa nyɛ ne yɛfo na yɛtumi atena ase ahwɛ wɔ Awurade wo kwan na ɛberɛ so a ɔbɛfa akɔ fie. Asadanka wo din so atie hyɛ bu sɛ wɔani adom pii Jesus Christ yɛn nua serɛ wo. Amen. Amen. Amen.